Kanga jambu kanga ba masako Gazi anzele nemendo kuna moya siangu nungungie Biblia yenda vyane samu chongoi Oma kwanga ikibecha tumeana muikane Ibanzililo Ikibecha tumeana muikane Aso mzoka waita Haya DJ, sawa DJ. Tumunenge nataka ile au jiona numa TV. TV la Kenya siwe ka ngundo sio KTN, Citizen, KBC. Ni mwetelewa ya. Ona mumo TV. Sasa na hengo moto ya kindugira wize oni ke namu mane. Pe mwatu. Ewe jao. Kalonzo is I want to say he's confused. Some people are confusing him. Because he knows very well he has the best deal with Raila, but he doesn't want to take it, not because of himself, but because of the people surrounding him, akina Manzo, akina Wambua, who cannot win their seats unless they cling on Kalonzo for winning. That's why they are pushing him to go for presidency, which he can't. Yet, they know very well, and some of them are lawyers like Manzo, and Kalonzo is also a senior lawyer. They signed an agreement with Azimio, and the agreement is very clear that once you enter into that agreement and to deposit it with the registrar of political parties, they cannot pull out. And if they have to pull out, you have to give a notice of 6 months, which within now and the election time, we don't have that kind of time. And therefore, there is no way Kalonzo would be a candidate. Even if he goes to court, he will be referred back to Azimio tribunal. The tribunal will sit down and give a verdict. If he's not satisfied, he's supposed to go to the registrar of political parties tribunal and appeal. If he loses again, he has to go to court and the court will listen to him. If he goes to court now, he will not be entertained. So therefore, Kalonzo is being misled by his supporters purely on selfish reasons. The other thing, Kalonzo is a seasoned politician. Having been a vice president and all this, he knows very well politics is a game of numbers. As in Ukambani, we have 1.6 million voters, and the ones in diaspora are about 400,000. Total 2 million. Raila, given a choice of 2 million in Ukambani and 8 million in Mount Kenya, he had no choice. He had to go for 8 million through Mother Karua, who not only brings Mount Kenya voters, but also brings on board women voters across the country. Mother has a credible record of being a human rights activist and being a human rights lawyer and being I've worked with him in the ministry, in the government, Kibaki's government. Actually, I took over from him when he was appointed Minister for Constitutional Affairs, and I took over Minister for Water. He's a hard worker. He's a lady who can give value to a Raila ticket. Actually, this election, and I want to tell you for free, this election will not be won between Raila and Ruto. It will be won on the two deputies. Compare Mother Karua with my friend Rigathi. The two, you can't compare them. It's like day and night in terms of credibility. And therefore, Mount Kenya people, I'm appealing to them to look at the future of the two. Mother can make a good president, not for Kikuyu, but for Kenyans. And therefore, most of the people will vote Raila, not because of himself, he has his own followers. But in some of the areas, Mother will determine who will win. Therefore, I want to say, I'm happy. Raila gave us the best, even though I wanted Kalonzo and Ngilu to be the candidate as a Kamba, but a bit selfish. But this time around, it was not possible. Another issue, do you think he resigns and go to Mwingi as is promised and go and chunga ng'ombe huko? He has no choice. The other side, those are crooks. Kalonzo cannot sit with crooks in a government of crooks. This is the only side he has. Akona maazira zake tu na zitapoa. Another question? Do you think the Azimio deal is good for Kamba? Me, I've been involved in the deal drafting and everything as the Lower Eastern coordinator of Raila Amolo Odinga politics. And what he has given us, one, he has given us as a community, not as a Kalonzo or Katuko, anybody. One, this position of the deputy, the prime minister, for example,
Us as a community, our voters and votes are not worthy that position to start with. But because we have contributed seriously, the deal is good. He has also given us 20% of his government across the board. For example, ministers, we get 20% of the ministers. Ministers are 21. Therefore, we get 4 ministers plus a prime minister. That's a good deal. He has given us 20% of ambassadors, 20% of all senior appointments, political appointments. And also in terms of budget, he has given us money for water. Kamba has been issues of water. We have sat with him. We have agreed on what kind of budget we require for the region, and he has accepted. He has given us Kangundo to Nairobi, dual carriage. He has given us Machakos to Junction, dual carriage. He has given us 1,500 kilometers of roads in Ukambani. Machakos 500 kilometers. Makwiny 500 kilometers. And Kitui 500 kilometers. If we get that kind of tarmac for this region, we'll be able to solve. So the deal is good, I can say in summary. If you look at the candidates he's presenting for us, to us as Kambas for Senate, and you compare that person with the Katuku, I've been a minister, I've been a member of parliament, I've been an assistant minister, and I've been in government. I know how to run government. I know how to do oversighting. I know how to make laws. The deal is with us. Thank you, and may God bless you. And being I've worked with him in the ministry, in the government, Kibaki's government. Actually, I took over from him when he was appointed Minister for Constitutional Affairs, and I took over Minister of Water. He's a hard worker. He's a lady who can give value to a Raila ticket. Actually, this election, and I want to tell you for free, this election will not be won between Raila and Ruto. It will be won on the 2 deputies. Compare Martha Karua with my friend Rigathi. The two, you can't compare them. It's like day and night in terms of credibility. And therefore, Mount Kenya people, I'm appealing to them to look at the future of the two. Mother can make a good president, not for Kikuyu, but for Kenyans. And therefore, most of the people will vote Raila, not because of himself. He has his own followers. But in some of the areas, Mother will determine who will win. Therefore, I want to say, I'm happy. Raila gave us the best, even though I wanted Kalonzo and Ngilu to be the candidate as a Kamba, but it's selfish. But this time round, it was not possible. Another issue? He's entitled to his own position, but we are taking the stand of the people, not individuals. And the people want to be in the government of Kenya, and they want to be in the government of Raila Odinga. You have heard and you have seen for yourselves. What do you think of the nation, and what are the good deals coming in? This deal is better than no deal. And right now, Kalonzo has no deal, and there is nothing which has been put on the table for the community which he has committed to. So what we are telling the community is, even in the absence of Kalonzo, but we know he's going to come back, and we know and trust that he's now going to listen to good advisors who will bring him in the right direction, because he knows that as a person of integrity, as somebody who has been committed to fighting corruption for all his 35 years in politics, he cannot go to Kenya Kwanza, who have said that they have no agenda for fighting corruption. So I'm quite sure that whatever deal that is given will be for the benefit of our community, and I encourage him to take it on behalf of the community, because at the end of the day, the community is bigger than any individual. So Kalonzo return to Azimio? I think we've covered that. We want him to come back. We have asked him to come back, and we need him because it is better for us as a community to be together on one side and to be on the side of history, because we do not want to be judged harshly in the future. We do not want to be the people who did another situation that occurred in 2007. We must take a position, whichever which way. The last question, what's your take on leaders pushing Kalonzo to quit Azimio? Mutula Manzo and Kio, what's your take? Again, I don't know. You know, my view is that Kalonzo is a seasoned enough politician to make his own decisions. He is smart enough, wise enough, and I believe that he has seen for himself that the people do not want to be led back to Egypt. They want to go to the promised land, and he has a duty and a responsibility to work with leaders who are heading in that direction. Mama, jina yangu naitwa Philomena Ndinda. Mi maoni yangu ni kwamba Kalonzo kweli kama anapenda hii community ya Wakamba,
arudi Azimio afanye kazi na viongozi wenzake. Lakini mambo ya kuyumba yumba, mara leo anasema hii, mara kesho hivi, sisi Wakamba tunasikia tumeumika kwa sababu tumekuwa nyuma yake kama kiongozi, tukimfuata tukifikiri atatuonyesha mwelekeo. Na mahali siasa imefika sasa, Kalonzo kuanza kuyumba yumba na kuanza kutuonyesha ya kwamba ni kama analeta threats. Sasa ni kama anataka kuonyesha ya kwamba Wakamba hatuna msimamo. Sisi Wakamba tuna msimamo, tuko nyuma ya Kalonzo. Kama anataka kuungana na viongozi wengine wafanye kazi. Kwa hivyo arudi Azimio, washikane, walete serikali, Wakenya wasaidike. Asagea ya kwamba washatafuta running mate na hakuna vile Kalonzo atakuwa running mate wa Raila. Na pia kama wewe ni mtumishi, na hata kama wewe ni mtumishi unataka kutumikia wananchi, you can serve in whichever capacity and you become a leader. So onyesha Wakamba mwelekeo, hiyo department ulipewa ni sawa. Ni Solomon Musimi Kamonde. Alaya skiluma yangu ni machache juu ya mahali tuko wakati kama huu. Tunajua tunaelekea kwa general elections tarehe 8 mwezi wa 9. Tarehe 8 mwezi wa 8. Na wakati huu mwema nataka kuuliza Mheshimiwa Kalonzo. Kalonzo tuko na heshima kubwa sana. Na Kalonzo tunakuuliza tukiwa wanyenyekevu usikilize maneno ya Wakamba wale wengine. Wacha kusikiliza watu watatu waine advice. Sisi wenyewe tunaona mahali unaelekea, utatutupa kwa shimo. Kalonzo, wewe umekuwa mbele yetu kila wakati ukituambia tushikane ndio tutafute vile tutapata hii mkate ya national cake. Wakati huu wakati umetuacha na unatusema unataka kwenda peke yako, hatujui tutatokea wapi. Hii serikali yenye nakuja itachukuliwa, na ikichukuliwa sisi Wakamba tutakuwa nje. Kalonzo, wewe ni mkubwa wetu na tunakuheshimu. Rudi tena kwa mzee Raila ndio tufanye kazi na yeye. Asante sana. Kwa majina yetu January Small Mbithi, na mimi kama Mkenya, kuna hiyo wazo ambalo tunazungumzia sisi kama Wakenya. Tunaona mwana wetu ama mtoto wetu Kalonzo amekataa ofa ambayo amepewa na Azimio. Sisi kama Wakenya tunauliza ya kwamba, ama sisi kama Wakamba, kama Kalonzo anakataa ofa ambayo amepewa na serikali ya Raila Amolo Odinga, hatujui sisi wenyewe kama Wakamba ama Wakenya anatupeleka wapi. Ile kitu tungemuomba sisi kama Wakenya, ile ofa ambayo amepewa na katika serikali, tumejua kwamba tumepewa 20% ya mgao wa serikali kuu, mgao wa appointments za serikali 20%, barabara tutajengewa 20% ama 1500 kilometers in Kera, Kura and the other one in Ukambani. Hatujui sisi kama jamii wa Kamba wakati Kalonzo anakataa ile ofa amepewa, anataka sisi Wakamba tukue wapi? Sisi tunamuomba Kalonzo kama kiongozi wetu wa jamii akae chini, ajizungumzie yeye mwenyewe na atoe wazo jema kwa jamii ya Wakamba na akubali kuingia katika Azimio la umoja. Sisi tunajiuliza hivi, kama Kalonzo alikubali hadi tukabadilisha neno ama jina la Azimio la umoja One Kenya Alliance, akakubali na tukakubali kaka hiyo jina ikakuwa pale, mbona akatae mkataba ambao amepewa na Raila Amolo Odinga? Mbona atake kukua makamu wa rais ambaye hana kazi mingi kama ile ambayo amepewa ya waziri mkuu? Tunajua waziri mkuu anasimamia all the ministries in this country. This guy will be in charge of all the appointments in all the ministries, na tuko tayari kukaa nyuma yake kama jamii ya Wakamba na Kenya yote kwa jumla. Kama atakubali, ana option nyingine, lazima aingie kwa Azimio la umoja One Kenya Alliance. Kama jamii tunasema Kalonzo lazima akuwe pale ili tuende na mbele. Jina naitwa Justice Mutua kutoka Kangundo. Kwa maoni yangu, naona Kalonzo pile alitumiwa, anafaa kuenda yeye pekee pile amepanga. Amechukua running mate yake na hakuna kurudi nyuma, ataenda kwa ndebe. Tumeamua namna hiyo, akina Wiper wote tumesema ndani ya muungano wa Azimio, kwa sababu sisi tunajua kama tunataka mmoja wetu awe rais wa Jamhuri ya Kenya, hawezi kujichagulia yeye mwenyewe. Lazima aungane na majamii zingine, lazima aungwe mkono na kabila zingine. Na sisi tunamwambia Kalonzo hivi, Raila akikaa miaka yake 5, tutamuomba kwa heshima aseme Kalonzo tosha.
lakini kupeleka nchi yetu kwa njia ya katikati na kuhatarisha maisha ya jamii ya Wakamba ni kitu ambayo haifai. Na nataka nyinyi wote mfikirie hayo maneno. Kura 1500 haitakuwa ya kutosha kumwingisha mtu Ikulu, lakini tukiwa tumeingia ndani ya serikali ya Raila, kwa sababu wale wengine tayari wamegawa na wamesema wazi ya kwamba wameingia pamoja na Nyeri, wamegawa 40%, wamepatia jamii ya Waluya, wamegawa na wamemaliza. Hapa tumepewa nyadhifa ya waziri mkuu, tumepewa 20% ya serikali, tumepewa 20% ya makatibu, tumepewa ahadi ya kwamba barabara zetu zitatengenezwa kilomita 500. Naomba jameni, hata ikiwa hamkubali na yale ambayo mnasema, mimi nasema muyafikirie, kwa sababu vile marehemu Saitoti alisema, there comes a time, kuna wakati lazima mahitaji na matakwa ya jamii lazima yawe ya muhimu kuliko mahitaji ya mtu binafsi, si ndio? Mimi niko na kazi ya kuwapigania watu wa Machakos, na nitawapigania kwa sababu najua tukipata barabara mpya kuanzia Ruai mpaka Kangundo itainua watu wa hapa. Najua nikipata bilioni 1 ya wakulima wangu wa kahawa nitawainua. Najua nikipata pesa ya kujenga hospitali mpya ya level 6 katika kaunti yetu, watu wetu kutoka huko Muthesia, Masinga na Yata hawatakuwa wakienda Murang'a kutafuta matibabu. Na waomba tafadhali, wakati umefika kama wana Machakos, tuanze kupanga siasa zetu kama watu wa Machakos, si watu wa Wiper, watu wa Machakos, watu 1.4 tuko pamoja. Hebu nione wangapi wanaona hiyo mwelekeo inaenda njia gani. Sitawaangusha. Waita na Suluhu tukiwa tumeketi. Mama wenzangu, so far tumefikisha 350k kwa akaunti yetu ya chama. Tufanye aje na hizi pesa zetu? Naona tununue vitenge zinafanana. Vitenge. Hapana, tununue sufuria za non-stick. Sufuria. Tununueni curtain. Ai, mama wenzangu, vote tununue kaploti. Kuna watu wanauza plots na nyuki. Na nyuki? Hebu tuwapigie simu watupe uhondo. Hello. Thank you for calling Octaven. How may we assist you? Can we get a plot with 350,000 in Nanyuki? Yes, you can get a plot at the Great Oasis Gardens in Nanyuki today for as low as 349,000 shillings. There is inspiring possibility.